సౌత్ ఇండియన్ బాంగడా ఫిష్ తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలా. 3 పీసెస్. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్. ధనియా పౌడర్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్. ఫిష్ మసాలా 1/2 టేబుల్ స్పూన్. తురిమిన కరివేపాకు 1 టేబుల్ స్పూన్. అలాగే పచ్చిమిర్చి, గ్రీన్ చిల్లీ 1 లీఫ్, ఆయిల్ తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి. పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్. మనం మ్యాగ్నేట్ చేసుకునేది. ఒక 5 మినిట్స్ ఇది ఇప్పుడు మనం మసాలా కలుపుకున్నాం కదా, ఈ కలుపుకున్న మసాలా దానికి కొద్దిగా పీసెస్కి పట్టుకునేలాగా మనం పెట్టుకుందాము. 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేద్దాం కొద్దిగా. ఇప్పుడు మనం పెనం పెట్టుకుందాం. ఆల్రెడీ మనం ఫిష్లో ఆయిల్ వేసాము. అలాగే కొద్దిగా టేస్టీఫుల్గా ఉండే కోసం మనము దీంట్లో నెయ్యి వేసుకుంటున్నాం. నెయ్యితో ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి. మనం ఒక్కొక్కటిగా పీసెస్ తీసి ఇందులో వేసుకున్నాము. సో చాలా మసాలా పట్టింది కాబట్టి ఫుల్ టేస్టీగా ఉంటుంది. మధ్య మధ్యలో మన గ్రీన్ చిల్లీ ఫ్లేవర్ కూడా తగులుతుంది. ఇప్పుడు మనం కొద్దిసేపు దీన్ని సిమ్లో పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు మనము ఈ చిన్న ఫ్లేమ్లో మనము దీన్ని కుక్ చేసుకున్నాం కదా, ఒకసారి మనం దీన్ని కుక్ చేసుకుందాము. సో ఇంట్లో చాలా లైక్ చేస్తారు, పిల్లలు కూడా చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. సౌత్ ఇండియన్ అండ్ బాంగ్డా ఫిష్ వెరీ టేస్టీఫుల్ అండి. మనం దీంట్లో సన్న తరిమిన మన ఉల్లికాడలు దాని మీద నుంచి కొద్దిగా ఫ్లేవర్ మనకు వస్తే చాలా టేస్టీ, ఇంకా టేస్టీ పెరుగుతుంది. సో సింపుల్ రెసిపీ. సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళా ఒకసారి మూత పెట్టేసుకుందాము. సో మనం ఇప్పుడు 2 మినిట్స్ అన్నాం కదా, ఒకసారి మూత తీసుకుందాం. ఎందుకంటే చిన్న ఫ్లేమ్లో మనం దీన్ని కుక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకసారి మనం దీన్ని చూసుకుందాం. మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. చాలా సింపుల్ రెసిపీ. ఇంకొక 1 మినిట్ మనం దీన్ని మూతేసుకుందాం. సో మనం ఇది దింపుకునే ముందు లెమన్ కూడా కట్ చేసుకుందాం. దింపుకునే ముందు కొద్దిగా లెమన్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే దీని నుంచి మనం నీట్గా ఇందాక తరిమిన కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నాం కదా,
సో మళ్ళీ కొద్దిగా పచ్చి వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకి చాలా బాగా తగులుతుంది. సో మనం దీన్ని ఇప్పుడు పొయ్యి ఆఫ్ చేసుకుందాం. సో మనం ఒక్కొక్కటిగా ఈ పీసెస్ చాలా బాగా కుక్ అయిందండి. చూడండి ఎంత నీట్గా మసాలా కూడా పట్టుకుంది దీనికి. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇట్లా కూడా మనం ఏది కూడా ఇడిచిపెట్టొద్దు. సో మసాలా కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేద్దాం అది కూడా. సో చాలా సింపుల్ రెసిపీ. నెయ్యి మట్టికి చాలా కంపల్సరీ వేసుకోవాలి మీరు, ఎందుకంటే నెయ్యి వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది వేరేగా వస్తుంది మీకు. కొద్దిగా లైట్గా మనం దీనికి గార్నిష్ చేసుకుందాం. అండ్ 2-3 leaves onion, and so lemon, సౌత్ ఇండియన్ బాంగ్డా ఫిష్ ఫ్రై. వేడివేడిగా మీకు ఫిష్ రెడీ.